day for the revolutionaries of Vellore Sippoy regiments. I welcome our Honorable Governor to Vellore. I also welcome the NSS and NCC people, former freedom fighters, and legal heads of the freedom fighters, special invitees of Netaji Regiment from Chennai, our Superintendent of Police, other government officials. Vellore Sippoy Mutiny அதனுடைய நினைவு நாளுக்காக வருகை புரிந்திருக்கும் நம்முடைய மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களையும் ஆளுநருடைய சிறப்பு அழைப்பாளர்களான சென்னையிலிருந்து வருகை புரிந்திருக்கும் நம்முடைய நேதாஜி ரெஜிமெண்டினுடைய உறுப்பினர்கள், முன்னாள் படை வீரர்கள், NSS NCC சேர்ந்த நண்பர்கள், நம்முடைய ஊடக நண்பர்கள், பல்வேறு துறையைச் சேர்ந்த அரசு அலுவலர்கள் ஆகியோரை நான் வேலூர் மாவட்டத்தின் சார்பாக வரவேற்கிறேன். This Vellore district and the area which was formerly Arcot district has been a battleground or a source of inspiration on all occasions. That is, even starting from 8th or 9th century onwards, people here, they loved freedom. They saw many kind of invasions. That is during Pallava period, during Chola period, and in the medieval periods also, they saw a lot of invasions. And people withstood all kind of invasions. They reiterated their independence. They reiterated their thirst for freedom. And ultimately, during the British invasion, there happened large number of local uprisings in and around Vellore. And the first of its kind was in the year 1806 within this fort complex, where in the fourth Mysore war, Tipu Sultan, who was the ruler of Mysore, was captured and brought here with his entire family. Then some changes were made in the dress codes, food habits of soldiers, who majority of them happened to be Indians. So the Indian soldiers did not like that. Apart from Tipu Sultan's family had some soft corner, had some inspiration among the soldiers who were serving with the British Army in this Vellore fort. And all these factors put together led to some revolution in which they took the upper hand, and ultimately British had to bring the forces from nearby forts and nearby regiments to suppress this revolution. And today is the day which the revolution happened, and we should remember this for ever, that Vellore was the starting ground for revolution against the British rule. And I thank Honorable Governor for being present in this memorable day within this fort complex. I thank all of you for taking part in this event, and I once again thank our Honorable Governor for making this event a memorable one. Thank you, sir.
ஓரம் வந்துடுங்க பின்னால் ஓகே சார். மேடை உள்ள டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் குமரவேலு பாண்டியா அவர்களே, டிஸ்ட்ரிக்ட் எஸ்பி ராஜேஷ் அவர்களே, ஆயுதப்பட வீரர்கள், முன்னாள் படை வீரர்கள், அவர்தம் குடும்பத்தினர்களே, INA வெட்டரன்ஸ் அவர்களே, அவர்தம் குடும்பத்தினர், friendly members, NCC cadets, NSS volunteers, மாணவிகளே, இங்கு கூட்டியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். பாரத் நாட்டின் விடுதலைக்கான விழிப்புணர்வு இங்கு துவங்கப்பட்டது. ஆயிரக்கணக்கான நமது முன்னோர்கள் ஒரு வீரர்கள் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து புரட்சி செய்தனர். அவர்கள் பாரதத்தின் சுதந்திரத்திற்காக சண்டையிட்டு இறந்துள்ளனர். அவர்கள் சிந்திய இருத்தம் இந்த மண்ணில் விழுந்துள்ளது. இந்த மண், இந்த பூமி புனிதமானது. நமது நாட்டில் விடுதலைக்காக தனது வாழ்வு மற்றும் இருத்தம் சிந்தியவர்களுக்கு நாம் மறக்கக்கூடாது. நாட்டிற்காக தியாகம் செய்தவர்களுக்கு நன்றியால் பாரத நாடு முழுவதும் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறார்கள். அவர்களுக்கு நன்றியால் நாம் சிறந்த பாரதை உருவாக்க வேண்டும். சிறந்த பாரதை உருவாக்க வேண்டுமென்றால் சிறந்த தமிழ்நாடை உருவாக்கிட்டு நாம் அனைவரையும் உழைக்க வேண்டும். நண்பர்களே, தமிழ் ஒரு பழமையான மொழி. அஷ்டும் அழகான மொழி, மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மொழி. தமிழ் மக்கள் போல தமிழில் பேச வேண்டும் என்பது எனது விருப்பமாகும். நான் உறுதியாக நம்புகிறேன், ஒரு நாள் அது போல தமிழ் பேசுவேன். அதுவரை நான் ஆங்கிலத்தில் பேசுவேன். Friends,
we are here to commemorate our martyrs, our brave Indian soldiers, freedom fighters who gave their life for the freedom of this country. நாம் இங்கு குழுமி இருப்பது எதற்காக என்றால் இந்திய நாட்டிற்கு சுதந்திர போராட்டத்திற்காக தம் இன்னுயிரை மாய்த்த வீரர்களுக்காக இங்கு குழுமி இருக்கிறோம். In many ways, this was the first war of India's independence. இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவரும் மனதில் நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், இந்திய திருநாட்டின் சுதந்திர போராட்டத்தில் முதல் வித்து வெள்ளூர் மண்ணில் தான் வித்தப்பட்டது என்பதை இங்கு நான் குறிப்பிட கடமைப்பட்டுள்ளேன். Some people call it as Sippoy mutiny. It was not just a mutiny. Mutiny is where some soldiers revolt against the superiors. No. It was a war to drive the British away from this land. வரலாற்றாளர்கள் இதை ஒரு கிளர்ச்சியாளர்களின் போராட்டம் என்று கூறுவார்கள். பட் நான் இதை இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் முதல் காரணமாக ஆங்கிலேயர்களை இந்தியாவிலிருந்து நிரந்தரமாக விரட்ட வேண்டும் என்பதை அவர்கள் முன்னோட்டமாக வைத்தார்கள் என்று கூறுகிறேன். People of all communities, all castes, they all participated in this fight. ஜாதிகளை கடந்து மதங்களை கடந்து அனைத்து தரப்பினரும் இந்த போராட்டத்திற்காக தங்களது ஈடுபாடை இதில் சேர்த்திருந்தனர். This land has produced a large number of great freedom fighters. இந்த மண்ணில் தான் நாட்டிற்காக தன் இன்னுயிரை மாற்ற சிறந்த போராட்ட வீரர்கள், சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் இருந்துள்ளனர். We are proud of Veer Mangai, Veer Nachiyar, Puli Devan, Veer Pandya, Kattaboman, Tirathgare, Dhiral, Chinnamalai. So many of them. If you start counting, there is no end to it. மேற்கோளாக சிலரை குறிப்பிட விரும்புகிறேன். உதாரணமாக திரு வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவர்கள், புலித்தேவன் அவர்கள், தீரன் சின்னமலை அவர்கள், இவரை போல பல போராட்ட வீரர்கள் இம்மண்ணில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். This land has produced the best of freedom fighters whose benefit and fruit, whose sacrifices we are enjoying today. இவர்கள் இன்னுயிரை மாய்த்து பெற்ற இந்த சுதந்திரத்தை நாம் கருத்தில் கொண்டு we are enjoying their freedom because of they gave their life and blood. அவர்கள் தன் இன்னுயிரை மாற்ற நமக்கு இந்த சுதந்திரத்தை பெறவில்லை என்றால் நாம் இன்று இருக்கும் நிலையில் இருந்திருக்க முடியாது. People also say that it was a revolt because of dress order. That is the British interpretation. ஆங்கிலேயர்கள் இதை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது இது அவர்களுடைய சில சடங்குகளை மீறியதனால் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சி என்று கூறுகிறார்கள். இதை நான் முற்றிலும் வேறு விதமாக பார்க்கிறேன். If it were just limited to dress, there were ample opportunity to correct it. In any military, in any army, when there is a dissatisfaction over something, they have a mechanism how to address it. இது வெறும் சில சடங்குகளுக்கான எதிர்ப்பாக இருந்திருந்தால் அவர்கள் தங்களுடைய மேலதிகாரிகளை சந்தித்து தங்களது மனுக்களை கொடுத்திருக்க முடியும். ஆகையால் இது வெறும் கிளர்ச்சி மட்டும் இல்லை. History of Vellore, War of Independence, has to be properly researched and written. மிக சிறந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் இங்கிருந்து வந்துள்ளமையால்
வரலாற்றில் நம் உற்று நோக்கி வெள்ளூரின் பங்கை நாம் மேலும் அறியப்பட வேண்டும். It was this war that lit the light on a larger scale, because in this fight, in this war, people who participated, they were from a large area. 1806ஆம் ஆண்டு வெள்ளூரில் இவர்கள் வித்திட்ட இந்த விதைதான் இந்தியா முழுவதும் தீயாக பரவி சுதந்திர போராட்டத்திற்காக வித்திட்டது. There were soldiers they were Maratha soldiers, there were soldiers coming from the larger area of what later became Madras Presidency, means Andhra, Telangana, Karnataka. There were soldiers from all over. நாம் கூர்ந்து நோக்கினோமானால் அன்று ஒன்றுபட்ட மெட்ராஸ் மாகாணமாக இருந்ததில் போர் வீரர்கள் இன்று மராத்தி, கன்னடா மற்றும் பல ஊர்களிலிருந்து உள்ளவர்களாக இருந்துள்ளனர். This was a national fight. இது வெள்ளூர் கிளர்த்தெழுந்த ஒரு நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்கான போராட்டத்தின் வித்தாகும். The India's freedom movement started from day one when the British started occupying territory. என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் 1806க்கு முன்னரே என்று ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவிற்குள் நுழைந்தனரோ அன்றே சுதந்திர போராட்டம் மெல்ல மெல்ல ஆரம்பித்தது என்று கூறுவேன். Wherever they tried to capture a territory, people resisted, they fought, they gave their blood. எப்போதெல்லாம் ஆங்கிலேயர்கள் தங்களது நிலத்தையோ தங்களது உரிமையோ பறித்தார்களோ அப்போதெல்லாம் மக்கள் அவர்களால் இயன்ற அளவு அவர்களை எதிர்த்து போராடினார்கள். But in this fight, there were some moments where people of a wider area united together to drive the British away from India. இந்த குறிப்பிட்ட சம்பவத்தில் அனைவரின் உணர்வுகளும் ஒன்றாக கூடி இவர்களை இந்தியாவை விட்டு விரட்ட வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கில் அனைவரும் செயல்பட்டனர். So this Vellore 806 war was the first war of India's independence. இங்கு கூடியிருக்கும் NCC மாணவர்கள், நேதாஜி ரெஜிமெண்ட் போர் ஃபேமிலி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ், நீங்கள் அனைவரும் நினைவு கூற வேண்டியது இந்திய திருநாட்டின் சுதந்திர போராட்டத்தில் வித்திட்ட பெருமை மிகு மண் உங்கள் வெள்ளூர் மண். There are large number of soldiers from Tamil Nadu. Today what we call Tamil Nadu, they were members of INA. They had joined Netaji Subhash Chandra Bose and fought the British. பல பெருமைகளை கொண்டுள்ளது. நேதாஜி ஐஎன்ஏக்கு சோல்ஜர் வேணும், சிப்பாய்கள் வேண்டும் என்று கூறிய போது முதலில் தங்களது விருப்பத்தை காட்டியவர்கள் வெள்ளூர் மக்கள். Today we are celebrating the 75 years of India's independence. In this, it so happened that after the British left, after independence, we have forgotten our heroes, our martyrs, those who gave their life, and we have remembered only a handful of people. இந்த வருடம் இந்திய திருநாட்டின் 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் இந்த தருணத்தில் நாம் சுதந்திர வீரர்கள் எதற்காக உயிரை மாய்த்தார்கள் என்பதை நாம் நினைவில் கொண்டு அனைத்து சுதந்திர போராட்ட வீரர்களையும் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். ஆனால் நாம் மனதில் ஒரு சிலரை மட்டும்தான் நினைவில் கூறுகிறோம். A nation cannot be great if it remains ungrateful to those who gave their life and blood for the freedom of the nation. இங்கு கூடியிருக்கும் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் மனதில் கொள்ள வேண்டியது, ஒரு நாடு சிறந்த நாடாக உருவாக வேண்டும் என்றால் இந்த நாட்டிற்காக உயிரை மாய்த்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை நீங்கள் என்றும் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். So now we are trying to identify all those forgotten heroes all over the country. We should not miss out even one of them. இந்திய சுதந்திர திருநாட்டில் போராட்டத்திற்காக வித்திட்ட ஒவ்வொரு
சுதந்திர போராட்ட வீரரையும் இந்த தருணத்தில் நாம் நினைவு கூறப் போகிறோம். What the British had done to India, they had not only captured the territory, they had tried to destroy the identity of India. ஆங்கிலேயர்கள் நம்மளை பொருளாதாரத்தில் மட்டும் பின்தங்கிய நிலையில் எடுத்து போகவில்லை, பட் நம்மளை பிரித்தாளும் எண்ணங்களில் செயல்பட்டனர். They created so many divides, social division, cultural division, and they also created a theory of race, so there is a racial division. அவர்கள் ரொம்ப சாதுரியமாக நம்மளை மதத்தின் காரணமாக, பொருளாதாரத்தின் காரணமாக, இடத்தின் காரணமாக நம்மளை பிரித்தாண்டனர். Before the British came, India had many kingdoms, many kings, but people of India were one. என்னுடைய தீர்க்கமான எண்ணம் என்னவென்றால், ஆங்கிலேயர்கள் வருவதற்கு முன்னர் பல ராஜாக்கள் இந்தியாவை ஆண்டனர், ஆனால் மக்கள் சுதந்திரமாக ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு சென்று வந்தனர். பொருளாதாரம் மேலோங்கி இருந்தது. People from Kashmir, Kamrup, which is Assam, all over the country used to come to this land, Kanchipuram, Rameswaram for studies. காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை மக்கள் சென்றடைந்து வந்தனர். இங்கிருந்த மடங்கள் வட இந்தியாவில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. வட இந்தியர்கள் இங்கு மிக எளிதாக வந்து சென்றனர். There were many centers of higher education in this land. ஆங்கிலேயர் வருவதற்கு முன்னரே நாம் கல்வியில் சிறந்தோங்கி இருந்தோம். பல உயர்மட்ட கல்வி குழுமங்களை நாம் அன்றே நிறுவியிருந்தோம். These are the facts recorded and they are available in the archives. நாம் டெல்லியில் உள்ள ஆர்கைவ்ஸ் சென்று பார்த்தோம். சென்னையில் உள்ள ஆர்கைவ்ஸ் சென்று பார்த்தோமானால் இதற்கு அனைத்து சான்றுகளும் அங்கு உள்ளன. When Thomas Munro was the governor here, he commissioned a study of native education system, and if you see the report, it was in 1802. You will find how strong was our education system. திரு தாமஸ் முன்ரோ அவர்கள் 1802ஆம் ஆண்டில் இந்திய நாட்டில் கல்வி எப்படி மேலோங்கி இருக்கிறது என்பதை பற்றி ஒரு குழுவை அமைத்து அவர்களை கண்டறிய சொன்னார். அந்த குழுவின் ரிப்போர்ட்டில் இந்திய கல்வி அமைப்பு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே ரொம்ப மேலோங்கி சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. Reports shows that in this area we had a large number of schools, and in the schools subjects taught were mathematics, astronomy, art, culture, dance, literature, philosophy. மாணவர்களே, நீங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீர்கள். இன்று 2022 நாம் பல்வேறு துறைகளை பற்றி பேசுகிறோம். ஆனால் அன்றே தாமஸ் முன்ரோ ரிப்போர்ட்டில் வெள்ளூரில் இருந்த கல்வி முறைகளில் மேத்தமெட்டிக்ஸ், அஸ்ட்ரானமி அண்ட் கல்ச்சர் போன்ற பாட தொகுப்புகள் அன்றே பயிற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளன. I would like to make a small correction. It was William Bentinck. Thomas Munro came later. ஒரு சிறிய திருத்தம், தாமஸ் முன்ரோ அல்ல, அது வில்லியம் பெனடிக்ட் அவர்கள். British realized that India was a very rich and vibrant civilization. ஆங்கிலேயர்கள் மிக தெளிவாக கண்டு கொண்டார்கள், நாம் ரொம்ப சிறப்பாக கல்வியிலும் பொருளாதாரத்திலும் சிறந்து விளங்குகிறோம் என்று. While people were coming from Kashmir, Assam and all parts, people from here also used to go to study Kashi, Nalanda and several other places. வட இந்தியாவில் இருந்து மட்டும் இங்கு வரவில்லை, நாமும் அறிவை நோக்கி, கல்வியை நோக்கி காசி
போன்ற பிற வட இந்திய இடங்களுக்கு சென்றுள்ளோம். People of Bharat used to move from one place to other for education, for pilgrimage, for trade, or even for settlement. 1800களுக்கு முன்னரே ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால் கல்விக்காகவும் பொருளாதாரத்திற்காகவும் வியாபாரத்திற்காகவும் நம் மக்கள் பல இடங்களுக்கு சென்று வந்துள்ளனர். So while there were many kings, India, the Bharat was like a parivar, like a kutumbam. பல ராஜாக்கள் பல டைனாசிட்டி இந்தியாவை ஆண்டிருந்தாலும் நாம் அனைவரும் ஒரே குடும்பமாகத்தான் இருந்தோம். It was the British who started creating the division. ஆங்கிலேயர்கள் தான் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை கையாண்டார்கள். If you look at the ancient geography of India, there is a Vindhya range which goes east to west, almost towards the middle of this country, Vindhya range. நீங்கள் வரலாற்றை உற்று நோக்கினீர்கள் என்றால் இந்தியாவில் விந்திய மலை என்று ஒன்று உள்ளது. இந்த விந்திய மலை மகாராஷ்டிராவில் ஒரிசா வரை சென்று மகாராஷ்டிரா முழுவதுமாக இடம்பெற்றுள்ளது. You know, this Vindhya range, that geographically it had two parts of India. In ancient literature, in ancient geography and history, people south of Vindhya range were called Dravid and people north of Vindhya range were called Arya. நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்தீர்கள் என்றால் வரலாற்றாளர்கள் இந்த விந்திய ரேஞ்சை அடிப்படையாக வைத்து விந்திய மலையை அடிப்படையாக வைத்து விந்திய மலைக்கு வடக்கில் உள்ளவர்கள் நார்த் என்றும் சவுத்தில் உள்ளவர்களை திராவிடியன் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது. So in Dravid, it was Maharashtra, part complete Andhra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, even part of Odisha was a part of Dravid. நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த திராவிட நாடு என்று கூறும்பொழுது இது அன்று ஒன்றுபட்ட மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு மற்றும் ஒரிசாவின் சில பகுதிகளையும் உட்கொண்டதாக இருந்தது. It was a geographical division, not a racial division. திராவிடம் என்பது முழுக்க முழுக்க பரப்பளவு இடங்களை கொண்டது மட்டுமே தவிர மற்ற இதை கொண்டு அல்ல. But British planted this, they created a false history by creating a theory of race. முதலில் ஆங்கிலேயர் அவர்கள்தான் இதை முதலில் வரலாற்றில் குறிப்பிட்டார்கள். திராவிடம் என்பதை வரலாற்றில் இடத்திற்கான பாகுபாடு அல்ல அப்படி என்பதை முதலில் குறிப்பிட்டார்கள். When the freedom movement finally succeeded, in 1947 when the British left, they not only partitioned the country by breaking it, creating Pakistan, but they also created 600 independent countries within India. ஆங்கிலேயர்கள் 1947 இந்தியாவை விட்டு வெளியேறும் பொழுது பாகிஸ்தான் என்ற நாடு மட்டும் இந்தியாவிலிருந்து பிரிந்து செல்லவில்லை. இந்தியாவிலேயே 600க்கும் மேற்பட்ட குறு நாடுகளாக உருவாகும் நிலையில் இருந்தது. Thanks to Sardar Patel that they were all united and we defeated the design of British to break India. இந்த நேரத்தில் த அயன் மேன் ஆஃப் இந்தியா என்று கூறப்படும் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களை நான் நினைவு கூற விரும்புகிறேன். அவர் இல்லை என்றால் இந்தியா ஒன்றுபட்டிருக்கிறது. Now the country is moving forward. The country is moving forward with a sense of a family. இப்பொழுது நாடு ஒரு முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. Today we have entered what is we call Amrit Kaal of Bharat. In the next 25 years we have to
build Bharat a world leader. இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் இந்த So far, people have looked at this country in terms of division, differences. No, this division and differences has created so much problem. At the time in 1950-51, the number of castes, number of tribes that India had, today the number of castes have become double, the number of tribes have become triple, 3 times. It is all division. இதுவரையில் நம்மளை வெவ்வேறு விதங்களாக நம்மளை பிரித்து பார்த்துள்ளனர். நீங்கள் கூர்ந்து நோக்கினீர்கள் என்றால் ஜாதியின் மூலமாக, பழங்குடியினராக, இது பலவிதமாக நம்மளை பிரித்து பார்த்துள்ளனர். All the developments have been so uneven, so imbalanced, that some areas prospered, some areas did not prosper. Even in a progressive state like Tamil Nadu, there are many backward areas. நீங்கள் கூர்ந்து நோக்கினீர்கள் என்றால் இந்தியா சமமாக வளராமல் ஒரு சில இடங்களில் ஏற்றத்தாழ்வுடனும் இந்த நிலை தமிழ்நாட்டிலும் இருந்துள்ளது. We have, while the gross enrollment ratio of Tamil Nadu is more than the national, there are communities where it is just half the national. ஒரு சில குறியீடின்படி பார்த்தீர்கள் என்றால் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ, மாணவர்கள் பள்ளியில் சேரும் இந்த ரேஷியோவில் இந்திய அளவில் தமிழ்நாடு மேலோங்கி இருக்கிறது. சில இடங்களில் பின்தங்கியுள்ளது. We know that there are districts, there are areas which are far behind than many other districts which are advanced. There are people who are way behind than others. We have to overcome this imbalance. சில மாவட்டங்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் மிகவும் பின்தங்கியுள்ளது. சில மாவட்டங்கள் பல மாவட்டங்களை காட்டிலும் வளர்ந்துள்ளது. நாம் இந்த வேறுபாட்டினை குறைக்க வேண்டும். It is possible only when we look at our people as a family, as a kutumbam. இதை சாத்தியப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் அனைவரும் ஒரே குடும்பம் என்ற எண்ணம் நம் அனைவரின் மனதிலும் வர வேண்டும். Now the country is moving towards that direction, treating the whole country as a family, and every member of the family is equally important. நான் மேற்கூறியது பொழுது அடுத்த 25 ஆண்டுகள் கழித்து 100வது சுதந்திரத்தை கொண்டாடும் பொழுது நாம் வளர்ந்திருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அனைவரும் இந்த எண்ணத்தை தீர்க்கமாக மனதில் உட்கொள்ள வேண்டும். நாம் அனைவரும் ஒரே குடும்பம் என்று. With this idea that our people are members of a family, our projects, our schemes are all inclusive. In earlier times, there is a fundamental difference, a change today. Earlier, the change is the way we look at our country and the way we look at the problems of the country. We don't look at country in terms of differences, different geographies. This diversity is our beauty. We don't look at the problems in parts. We address the problem holistically by treating this country as one family. நீங்கள் இந்திய நாட்டை உற்று நோக்கினீர்கள் என்றால் வெவ்வேறு கால சூழல், வெவ்வேறு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்களை கொண்டது. இதில் நாம் அனைவரும் ஒன்றாக உற்று நோக்குவேயானால் நம் சிந்தனைகள் மாறுபட வேண்டும், மேலோங்கி இருத்தல் வேண்டும். நான் மேற்கூறியவாறு ஒரே குடும்பம் என்ற எண்ணத்தில் நாம் முன்னோக்கி போவோமே ஆனால் வளர்ச்சி இந்தியாவை நோக்கி செல்ல முடியும். Ever since independence, we have been talking about eradicating poverty, removing illiteracy, having electricity to houses,
But till today, all these years, with all the efforts, the poverty remains the problem, illiteracy remains the problem, because we did not look at the problems in totality. 1947களிலிருந்தே நாம் கூறுவது கல்வி, அனைவருக்கும் மின்சாரம், அனைவருக்கும் கல்வி, ஏற்றத்தாழ்வு குறைந்திருக்க வேண்டும் என்று. ஆனால் அது அடைந்தோம் என்றால் அதற்காக நாம் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும். Today, all the areas which are, all the services, all the necessity which are necessary for every citizen, like education, health, a home, a house, access to drinking water, access to electricity, these are all being addressed at the national level, whole country. Whether a person is in Tamil Nadu or in Tripura, everyone is getting this benefit. இந்த அமிர்த் கால் திட்டத்தின் சிறப்பு என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால், இந்தியா முழுவதும் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் சிறப்பான கல்வி, சிறந்த குடிநீர் மற்றும் வாழ்வியலுக்கான சிறந்த வீடு, இது ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்றடையுமாறு தான் இதை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. Today, India is not considered as a third world country. Today, India is acknowledged, recognized as one of the leaders of the world. இன்று சூழலில் உலக நாடுகளை நம்மை நோக்கும் பார்வை என்னவென்றால், இனி இந்திய திருநாட்டை இனி வளர்ச்சி அடையாத நாடாக பார்க்கவில்லை, பொருளாதாரத்தில் சிறந்து விளங்கும் சூப்பர் பவராக வளரும் நாடாக பிற நாடுகள் நம்மளை பார்க்கின்றன. In the recent pandemic, COVID-19, India provided medicines, the vaccines, to more than 150 countries of the world. இதற்கு சிறந்த உதாரணம் என்றவென்றால், நாம் அனைவருக்கும் தெரியும், கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட பொழுது உலக நாடுகளுக்கே இந்தியாவிலிருந்து தான் 150 நாடுகளுக்கு ஆத்ம நிர்பார் பாரத் கோவிட் வேக்சின் தற்சார்பு கொள்கையின் காரணமாக உருவாக்கப்பட்ட, இந்தியாவிலேயே முற்றிலும் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த வேக்சின் 150 நாடுகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டு உயிரை காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது. Today, world is looking upon India with new expectations for leadership. இன்று உலகின் பார்வை முற்றிலுமாக மாறுபட்டுள்ளது. இந்தியாவின் மீது உள்ள பார்வை முற்றிலுமாக மாறுபட்டுள்ளது. Today, an Indian in any part of the world can walk with the heads high because the person is not looked down upon. Indians outside are looked with pride. இன்று ஒவ்வொரு இந்தியனும் உலக நாடுகளில் பெருமிதத்தோடு தலை நிமிர்ந்து நடக்கலாம், தான் ஒரு இந்தியன் என்று பெருமிதத்தோடு கூறிக்கொள்ளலாம். Whichever country India's Prime Minister goes, you see the kind of reception not only given by the Indians but even by leaders of those countries, as if that equal. India is no longer a country which can be looked down. நீங்கள் பாரத பிரதமர் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கு செல்லும் பொழுதும் அவருக்கு கிடைக்கும் அபரிவிதமான வரவேற்பை கண்டு நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். இந்தியா நாட்டின் மீது உலகத்தின் பார்வை முற்றிலுமாக மாறுபட்டுள்ளது. India has now a goal to achieve, and that goal is to be world leader by 2047, when we are celebrating 100 years of independence. இந்திய திருநாட்டின் 100வது சுதந்திர தினத்தை நாம் கொண்டாடும் பொழுது, இந்திய திருநாடு உலக நாடுகளை வழிநடத்தும் இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதே பிரதமரின் கனவு. While India has a goal, India also is clear about direction, how to achieve that goal. நமக்கென்று ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி செல்கிறோம். அந்த குறிக்கோளை நோக்கி செல்லும் போது அதை எப்படி அடைய போகிறோம் என்ற
தெளிவான வரைவும் நம்மிடம் உள்ளது. And India has also the momentum to reach that goal. நம்மால் நிச்சயமாக இதை அடைய முடியும். அதற்கு தேவையான அனைத்து ரிசோர்ஸ்களும் நம்மிடம் உள்ளது. The fundamental changes that are happening in the country is now for all of us to see. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்படும் வளர்ச்சியினை ஒவ்வொரு நாளும் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். It is time we have to forget and leave behind the way we looked at our people, the way we governed our country. It is with a new vision, with a new direction, with a new commitment. இதுவரை இந்தியாவின் பார்வை, நீங்கள் இந்தியாவின் மீது வைத்திருந்த ஒரு பார்வை, நாம் முற்றிலுமாக மாறுபட்ட பார்வையை பார்க்க வேண்டும். This land of Vellore has a lot to do. This land is Veerabhumi. Today, even today, in Indian Army, Indian military, perhaps the single largest number of soldiers are from Vellore. இதை நான் இங்கு ஏன் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால், நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் இது ஒரு வீரபூமி. இதை வீரபூமி என்று ஏன் கூறுகிறேன் என்றால், இன்று வரையில் இந்திய இராணுவத்தில் 20,000-க்கும் மேற்பட்ட இராணுவ வீரர்கள் இந்த வெள்ளூர் மண்ணிலிருந்து தன் நாட்டிற்காக சிப்பாய்களாக தங்களது அர்ப்பணிப்பை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றனர். Friends, on this solemn day, a very, very memorable day of our great warriors, great martyrs, let us take a pledge that all of us, wherever we are, whatever we are doing, whether we are cleaning as a sweeper or we are doing as some other better high responsibility, everyone, whatever job we are doing, let us do with a feeling that this is a national service. இந்த தருணத்தில் நீங்கள் அனைவரும் ஒரு உறுதி ஏற்க வேண்டும். நாம் எந்த ஒரு தொழில் செய்வோமானாலும், எந்த ஒரு வேலையில் இருந்தோமானாலும், நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டிய உணர்வானது, நாம் இதை நாட்டிற்காக செய்யும் சிறந்த சேவையாக கருதி முழு மனதுடன் அர்ப்பணிப்புடன் அதை செய்ய வேண்டும். My young friends, for you, there is a sky is the limit. There are so many new opportunities. Move forward with confidence. You are citizen of this great Bharat. You are the maker of this great Bharat. இங்கு குழுமியிருக்கும் மாணவர்களே, நீங்கள் வெள்ளூர் வீர மண்ணில் பிறந்தவர்கள். நான் கூறுவது என்னவென்றால், உங்களுக்கு வானமே இல்லை. நீங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் அச்சீவ் செய்வதற்கு நிறைய இருக்கிறது. This making this Ore Bharatam Unnat Bharatam, this place has a great, people of this place has a great role to play. இந்த உன்னத மண்ணில் பிறந்த நீங்கள், உங்கள் கடமை மேலும் அதிகமானது. I extend my best wishes to all of you, individually, collectively, to the people of this place and those who have come from other parts of Tamil Nadu, those who have assembled here to pay tribute to our great martyrs. I wish you all the best. Thank you very much. Nandri. Jai Hind.
for watching. Subscribe our channel, press bell button for update videos, like and comment our videos.